Welcome student. Myself Ajay Thakre from MHG Junior College, Malegaon Camp. So last time we have already studied in the chapter number 9, control and coordination, various topics already studied. Today we are going to hear new subtopic, that is ventricle of brain and spinal cord. Ventricles of brain and spinal cord. So the first one, that is the ventricles of brain. So this is the structure of ventricles. Ventricles means the cavities are present in various lobes of brain, that is called as ventricle. Again, the cavities are present in various lobes of brain, that cavities is called as ventricle. And that cavity is fulfilled by cerebrospinal fluids. So four ventricles are present in brain. Four ventricles. This is the structure of brain and that is the structure of ventricle. Cavities are present here. Cavities are present in the various lobes of the brain, and that type of cavities are concerned here, that is the ventricle. So at the first one, that is this total number of this ventricle, that is the 4. 2, that is a lateral ventricle. That 2 ventricles are present lateral side, so that ventricle is called as lateral ventricle. They are located in cerebral hemisphere or cerebrum. Second one, that is the third ventricle. Third ventricle is present here and they are present in diencephalon. Then fourth ventricle is present here and this fourth ventricle is present in medulla oblongata. So in this way, that type of ventricles are present in this cross section or that type of section. The lateral ventricle is seen in this fashion. Then third ventricle is present here. Then fourth ventricle is present here. And then central canal. Here the continuation of the spinal cord is over here. So that is concerned lateral ventricle. Lateral ventricle is fulfilled by cerebrospinal fluid and this lateral ventricle is always paired. They are present in cerebrum and fulfilled by CSF. Then this lateral ventricle is separately open through this interventricular foramen. Through this interventricular foramen and into third ventricle. That is also called as foramen of Monro. Means opening, that is concerned here the opening or foramen of Monro, and then this foramen of Monro is open into third ventricle. And third ventricle is present in diencephalon. Then third ventricle is open into fourth ventricle where the duct of Selmes is present. That duct, this third is open into fourth through the duct and that duct is called as cerebral aqueduct or duct of Selmes. And then the fourth ventricle, this fourth ventricle is present in medulla oblongata and open into central canal. So in this way, that is concerned here, lateral ventricle, it is also called as paracele. Then third ventricle, it is also called as diocele. And fourth ventricle, it is also called as metacele. So location is offered in this fashion. In this fashion, third ventricle, then cerebral aqueduct and then fourth ventricle. So that is concerned here the ventricle of brain. ठीक है, आपण ventricle of brain या टॉपिक संदर्भात बघतो. Ventricles म्हणजे ज्या काही कॅव्हिटीज ब्रेनच्या लोब मध्ये प्रेझेंट असतात त्यांना ventricle असं म्हटलं जातं. आणि ह्यूमन बीइंग मध्ये किंवा जनरली मॅमेलियन मध्ये इथे 4 ventricle प्रेझेंट असतात. 4 म्हणजे 2 लॅटरल ventricle, 1 थर्ड ventricle आणि फोर्थ ventricle. अशा 4 ventricles प्रेझेंट असतात आणि ह्या ventricle cerebrospinal fluid ने फुलफिल्ड असतात.
मग आता ह्या ज्या व्हेंट्रिकल आहेत एक प्रकारचे शॉक ॲब्सॉर्प्शन वगैरे या प्रकारचे कामं त्या ठिकाणी करतात, स्पेस प्रोव्हाइड करतात. व्हेरियस लोबसाठी स्पेस प्रोव्हाइड करण्याचं काम सुद्धा व्हेंट्रिकलच्या माध्यमातून होतं. लॅटरल व्हेंट्रिकल या सेरेब्रममध्ये प्रेझेंट असतात म्हणून त्याला पॅरासील पण म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर जिथे लॅटरल व्हेंट्रिकल ओपन होतात त्या ओपनिंगला फोरामेन ऑफ मोन्रो असं म्हटलं जातं. दोघंही ओपनिंग सेपरेटली ओपन होतात आणि त्या ओपन थर्ड व्हेंट्रिकलला होतात. थर्ड व्हेंट्रिकल हे डायनसेफॅलॉनमध्ये प्रेझेंट असतं. डायनसेफॅलॉन हा फोर ब्रेनचा एक पार्ट आहे म्हणून थर्ड व्हेंट्रिकलला डायोसिल पण म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर थर्ड व्हेंट्रिकल जिथे फोर्थ व्हेंट्रिकलमध्ये ओपन होतो तिथे मध्ये डक्ट आहे आणि त्या डक्टला सेरेब्रल ॲक्वेडक्ट असं म्हटलं जातं किंवा डक्ट ऑफ सिल्व्हिस असे म्हटलं जातं. आणि ही डक्ट ज्या ठिकाणी ओपन होते त्याला फोर्थ व्हेंट्रिकल असं म्हणतात. फोर्थ व्हेंट्रिकल हे ब्रेनच्या मेडुला ऑब्लॉंगेटा या पार्टमध्ये आहे आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटा हा पार्ट हाइंड ब्रेनचा आहे म्हणून याला मेटासिल पण म्हटलं जातं. आणि मेटासिल ज्या ठिकाणी ओपन होते त्याला आपण सेंट्रल कॅनल असं म्हणतो. अशा प्रकारे हे स्ट्रक्चर आपल्याला व्हेंट्रिकल ऑफ ब्रेन संदर्भात सांगता येतं. त्याच्यानंतर पुढचा टॉपिक या ठिकाणी आहे स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल नेक्स्ट वन दॅट इज द स्पायनल कॉर्ड. द स्पायनल कॉर्ड is associated with 31 pair of spinal nerves that connect to central nervous system, to muscle, receptor and glands. So, morphological structure of spinal cord is seen in this fashion. So, this is the structure of spinal cord. This is the structure of spinal cord. It is a tube-like cylindrical structure. They are protected from vertebral column. So these are different type of vertebral column is present and that vertebral column, inside this vertebral column spinal cord is located. The length of spinal cord approximately 42 to 45 centimeter, means up to 42 to 45 centimeter in its length. So continuation, exact location of the spinal cord, continuation of medulla oblongata is called as spinal cord. Continuation of medulla oblongata, up to that part medulla oblongata is present and that continuation of medulla oblongata is called as spinal cord. Up to this means first cervical to second lumbar vertebra spinal cord is present, 42 to 45 centimeter, and the length of vertebral column that is the 60 centimeter and 2 centimeter in its width, means 42 to 45 centimeter in its length and 2 centimeter in its width. So this is the morphological structure of the spinal cord. Then for curvature is also present here, some cervical, then thoracic, so that region is called as cervical, then thoracic, then lumbar and then sacral. So that type of curvatures are seen. Cervical, then thoracic, then lumbar and then sacrococcygeal. So in this one, that type of arrangement of the spinal cord is occurred. Then this spinal cord is start from first cervical and ends into this tapering part. So cervical and ends into the tapering part up to second lumbar vertebrae. Up to second lumbar vertebrae, conus medullaris is present. Up to second lumbar vertebrae, here tapering portion is present. That tapering portion is called as conus medullaris. Then after the conus medullaris, again horseshoe-shaped structure are present. Horse tail shape structure is present. That horse tail shape structure is called as cauda equina. So that reason, that is a cauda equina, means horse tail shape structure, as like horse tail. So that structure is present toward the posterior, so I have named that is a cauda equina.
that is concerned here the order of horse. So in this way, that is the cauda equina. Then below this, again, terminal portion of that spinal cord is called as terminal filum. Terminal filum is also present in two parts, one that is a pial part, another that is a dural part. So filum terminale is present here. Filum terminale, that part is called as filum terminale, and they are arranged in this pattern. So in this spinal cord, 31 pair of mixed spinal nerves are present, and that 31 pair means cervical, that is 8, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5, 1 that is a coccygeal. In this way, cervical is present in neck region, thorax region, lumbar, that is the 5 lumbar region, sacral, that is the 5 sacral region, and coccygeal single. 31 pair of these spinal nerves, here 8, then 12, then 5, then 5, and then 1. All spinal nerves, that is a mixed spinal nerves. So that is concerned here the spinal cord. And the main function of the spinal cord, it gives relief to the brain. This is the function. It is also a main reflex center of the brain. It is also called as to control the reflex action or reflex center of the brain. That is also the function of spinal cord. As well as it minimizes the load of brain. It minimizes the load of brain. So in this way, that is concerned here the spinal cord. ठीक आहे. आता आपण स्पायनल कॉर्ड संदर्भात बोलतो आहोत. स्पायनल कॉर्ड ज्याला आपण मज्जारज्जू असं म्हटलं जातं, हे स्पायनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधला एक पार्ट आहे. आपण आधीच सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधला ब्रेन हा पार्ट बघितला, आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये ब्रेन मध्ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हे बघितले. त्याच्यानंतर आहे स्पायनल कॉर्ड. मग स्पायनल कॉर्ड हा ब्रेनचा जो हाइंड ब्रेनचा पार्ट आहे, त्याच्यातला जो मेडुला ऑब्लॉंगेटा पार्ट आहे, जो स्कल मध्येच त्या ठिकाणी एंड होतो आणि स्कल पासून जो अराईज होतो, म्हणजे मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं जे काही कंटिन्युएशन असेल ते मेडुला ऑब्लॉंगेटाचं कंटिन्युएशन म्हणजे हे, त्याला स्पायनल कॉर्ड म्हणतात. म्हणूनच त्याचं लोकेशन कंटिन्युएशन ऑफ मेडुला ऑब्लॉंगेटा इज कॉल्ड एज स्पायनल कॉर्ड असं त्याला म्हटलं जातं. मग आता हा जो मज्जारज्जू आहे, हा जो स्पायनल कॉर्ड आहे, तो व्हर्टेब्रल कॉलमच्या आतमध्ये आहे, ज्याला आपण सेंट्रल कॅनल म्हणतो. आणि या सेंट्रल कॅनल मधल्या न्यूरल कॅनल मध्ये स्पायनल कॉर्ड प्रेझेंट आहे. व्हर्टेब्रल कॉलम जर आपण अप्रॉक्सिमेटली 60 सेंटीमीटर घेतला तर साधारण 42 ते 45 सेंटीमीटर हा स्पायनल कॉर्ड असतो. आणि स्पायनल कॉर्ड साधारण 2 सेंटीमीटर त्याची विड्थ आहे आणि 42 ते 45 त्याची लेंथ आहे. साधारण फर्स्ट सर्वायकल व्हर्टेब्रा पासून तर सेकंड नंबर व्हर्टेब्रा पर्यंत स्पायनल कॉर्डचं लोकेशन आहे, एक्झॅक्ट लोकेशन. स्पायनल कॉर्ड तिथपर्यंत प्रेझेंट आहे. मग इतर जो त्याचा टर्मिनल पार्ट आहे तो कॉसिजियल किंवा कॉकिक्स पर्यंत प्रेझेंट असलेला आपल्याला दिसतो. मग इथे स्पायनल कॉर्ड मध्ये 31 पेअर ऑफ स्पायनल नर्व्स असतात, ज्याच्यामध्ये सर्वायकल 8 असतात, थोरॅसिक 12 असतात, लंबर 5 असतात, सॅक्रल 5 असतात, 1 कॉसिजियल. या पद्धतीने याला आपण मानेचे मणके म्हणतो, सर्वायकल रिजन. त्याच्यामध्ये 8 क्रॅनियल या स्पायनल नर्व्स असतात, सर्वायकल नर्व्स C1 to C8. 12 थोरॅसिक, त्याच्यामध्ये 12 थोरॅसिक आहे, 12 thoracic, T1 to T12. 5 lumbar, 1 2 3 4 5. आणि 5 sacral, 1 2 3 4 5. आणि कॉकिक्स सिंगल. अशा पद्धतीने 31 पेअर ऑफ स्पायनल नर्व्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. त्याचे डिटेल फंक्शन आपल्याला पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये बघायचे आहेत. आणि या पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये हे सगळे फंक्शन बघत असताना त्याच्या आधी एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मध्ये याच्यामध्ये 2 प्रकारचे स्वेलिंग पण असतात. एकाला डॉर्सल स्वेलिंग म्हणतात आणि एकाला व्हेंट्रल स्वेलिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे डॉर्सल स्वेलिंग, इथली जी स्वेलिंग असेल ही सगळी
डॉर्सल स्वेलिंग म्हटली जाते आणि खालच्या पार्टची त्याला आपण व्हेंट्रल स्वेलिंग असं म्हणतो. मग स्पायनल कॉर्ड म्हटलं इथलं जे स्ट्रक्चर आहे हे इथे टॅपर होत आहे, त्या टॅपरिंग पार्टला कोनस मेडुलॅरिस असं म्हणतात. आणि जे सेकंड नंबर व्हर्टेब्रापर्यंत असतं आणि त्या टॅपरिंग पोर्शनला कोनस मेडुलॅरिस म्हणतात. या टॅपरिंग पोर्शन पासून घोड्याच्या शक्तीसारखा हॉर्स टेल सारखं जे काही स्ट्रक्चर दिसत आहे त्याला कॉर्डल इक्विना असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्यानंतर कॉर्डल इक्विना पासून परत एक फिलम टर्मिनल म्हणून हा एक पोर्शन असतो की जो टर्मिनल पार्टला जातो स्पायनल कॉर्डच्या अगदी कॉकिक्स पर्यंत. तर या पार्टला फिलम टर्मिनल असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने स्पायनल कॉर्डचं हे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपल्याला सांगता येतं. स्पायनल कॉर्डच्या फंक्शनच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर हे ब्रेनला रिलीफ देण्याचं काम करतं, कारण हे स्पायनल रिफ्लेक्स ऍक्शन कंट्रोल करण्याचं काम करतं. त्याच्यानंतर एक असेसरी म्हणून त्या ठिकाणी स्पायनल कॉर्ड हा मदत करत असतो. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये अनेक पेरिफेरल नर्वच्या माध्यमातून एक मिक्स नर्वच्या माध्यमातून स्पायनल कॉर्ड त्या ठिकाणी सगळ्या ऍक्शन कंट्रोल करण्याचं काम स्पायनल कॉर्डच्या माध्यमातून. ठीक आहे. मग आता आपल्याला इन दिस नेक्स्ट टॉपिक we have studied histological structure of spinal cord. The next one, that is the spinal cord. So last time, that is the morphological structure of spinal cord. So here transverse section of spinal cord, histological structure of spinal cord. If we take a transverse section, then the structure of the spinal cord is seen in this fashion. This is the TS of spinal cord. So in this transverse section, at the center, central canal is present. At the center, central canal is present. This central canal internally lined by ependymal cell. Ependymal cell, and they are fulfilled by CSF or cerebrospinal fluid. The central canal is surrounded by H-shaped gray matter. So that is the H-shape or butterfly shape gray matter is present here. This gray matter contains cyton cell bodies. Cyton and cell bodies are present, as well as it consists of two dorsal horn toward the dorsal side, two ventral horn toward the ventral side, two lateral horn toward the lateral side. So that is the lateral horn. Two lateral horn, two dorsal horn, two ventral horns are present, as well as toward the dorsal horn, dorsal root is present in this way. Toward the ventral horn, ventral root is present. So this is also called as ascending and descending tracts are present, and this gray matter is surrounded by white matter. Gray matter is surrounded by white matter, and this white matter consists of axons as well as mediated nerve fiber. And this white matter is again divided into different parts. One that is the dorsal fissure, another that is the ventral fissure, and two lateral horns are present here. Two lateral fissures are present here, one single dorsal and one that is a median deep ventral fissure are present. Due to anterior median fissure, here the posterior median fissure is present. So in this way, and this white matter is surrounded by meninges. Meninges, at the time of brain, we have already studied the structure of three coating around the brain and spinal cord is called as meninges. Outermost covering layer of the spinal cord is called as dura mater. Middle layer, that is the arachnoid, and inner layer is called as phi mater, and that three coating is also present in spinal cord. That three coating is called as meninges. So in this way, that is the histological structure of spinal cord. And
gray matter through this dorsal root so as sensory impulse is carried, and through this ventral root motor impulses, means that type of impulses carried from body to brain, from the body and passes toward the brain. And this ventral, that is spinal cord to effector organ, means one that is the descending, another that is the ascending. One that is the ascending, another that is the descending. So that type of tracts are present in this gray matter of spinal cord. So in this way, that is concerned here, the histological structure of spinal cord or TS of spinal cord. ठीक आहे, आपण आता स्पायनल कॉर्डच्या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर संदर्भात बोलतो आहोत. हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पायनल कॉर्ड मध्ये अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं. याच्यामध्ये सेंट्रल कॅनॉल आहे आणि सेंट्रल कॅनॉलला इंटरनली लाईन इपेंडायमल सेलने त्या ठिकाणी लाईनिंग केलेली आहे. इपेंडायमल सेल CSF सिक्रेट करण्याचं काम करतं. त्याच्यानंतर हे सेंट्रल कॅनॉलला सराउंडिंग परत ग्रे मॅटर आहे आणि ग्रे मॅटरला सराउंडिंग व्हाईट मॅटर आहे. मग या ग्रे मॅटर मध्ये परत सायटॉन आहे, त्याच्यानंतर नर्व फायबर्स या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. परत हे एच शेप किंवा बटरफ्लाय शेप स्ट्रक्चर या ठिकाणी दिसत आहे. त्याच्यामध्ये एका बाजूला डॉर्सल रूट दिसतोय, दुसऱ्या बाजूला व्हेंट्रल रूट दिसतोय. डॉर्सल रूट सेन्सरी इन्फॉर्मेशन कॅरी ऑन करतं आणि व्हेंट्रल रूट हे मोटार इम्पल्सेस कॅरी करण्याचं काम करतं. म्हणजे हे बॉडीकडून ब्रेन किंवा स्पायनल कॉर्डकडे आणि हे स्पायनल कॉर्ड किंवा ब्रेनकडून हे इफेक्टर ऑर्गनकडे हे काम या डॉर्सल आणि व्हेंट्रल रूटच्या माध्यमातून होतं. मग याच्यामध्ये दोन प्रकारचे मेडियन फिशर या ठिकाणी दिसतात. एक पोस्टेरियर आणि एक अंटेरियर मेडियन फिशर या ठिकाणी दिसत आहे. आणि या फिशरमुळे याचं दोन भागामध्ये डिव्हिजन होतं. लॅटरल हॉर्न दोन भागात, डॉर्सलमध्ये एक भागात आणि व्हेंट्रलमध्ये एक भागात. अशा पद्धतीचं डिव्हिजन या ठिकाणी आपल्याला झालेलं दिसतं. डॉर्सल रूटला एक डॉर्सल हॉर्न आहे, दोन डॉर्सल हॉर्न आहे, दोन लॅटरल हॉर्न आहे ग्रे मॅटरमध्ये आणि दोन व्हेंट्रल हॉर्न या ठिकाणी प्रेझेंट आहे. आणि त्याला सराउंडिंग व्हाईट मॅटर आहे. हे व्हाईट मॅटर हे डॉर्सल, त्याच्यानंतर व्हेंट्रल आणि टू लॅटरल अशा पद्धतीचं डिव्हिजन व्हाईट मॅटरमध्ये आपल्याला दिसतं. व्हाईट मॅटरमध्ये मेड्युलेटेड नर्व फायबर, ॲक्झॉन्स, टर्मिनल हे त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात आणि बंडल ऑफ नर्व फायबर या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. आणि हे सगळं व्हाईट मॅटर इन्क्लोज एका 3 कोटिंगने झालेलं आहे आणि त्या कोटिंगला मेनिंजेस असं म्हटलं जातं. जसं ब्रेनच्या वेळेला आपण बघितलं की 3 कोटिंग्स अराउंड द ब्रेन त्याला मेनिंजेस म्हटलं जातं, तशाच 3 कोटिंग अराउंड द स्पायनल कॉर्ड त्याला पण मेनिंजेस म्हटलं जातं. आणि ह्या मेनिंजेस मधले 3 पार्ट, सगळ्यात आउटर मोस्ट पार्ट ज्याला आपण ड्युरामेटर म्हणतो, जो प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे, मिडल अरॅक्नॉइड मेम्ब्रेन आहे आणि त्याच्या आतमध्ये पाय मॅटर प्रेझेंट असतं. आणि या तिघं लेअर प्रोटेक्शन आणि न्यूट्रिशन करण्याचं काम, स्पायनल कॉर्डचं प्रोटेक्शन आणि न्यूट्रिशन हे मेनिंजेस त्या ठिकाणी करत असतात. अशा पद्धतीने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्पायनल कॉर्डचं आपल्याला अशा पद्धतीने सांगता येतं. हे स्ट्रक्चर तुम्ही एकदा आतून एक्सप्लेन करू शकतात, बाहेरून एक्सप्लेन करू शकतात. बाहेरून एक्सप्लेन करताना द आउटर कव्हरिंग लेअर ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पायनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज meninges. It is a protective and nutritive function. Inside this, white matter is present. It consists of here dorsal funiculus, ventral funiculus, lateral, two lateral funiculus is present. Then inside this S-shaped gray matter is present, and at the center, central canal is present. याही पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतात किंवा सेंट्रल कॅनल पासून बाहेर पण येऊ शकतात. So that is concerned here the histological structure of spinal cord. ठीक आहे. त्याच्यानंतर